draw your attention to the link in the chat window where teachers and researchers should put their marks and impressions on the presentations we see today, so we can later compare and choose the best presentation for today. Maxim, okay, good. This session is translated to YouTube, so we also have external viewers. And with that, I pass the word to Andrei Glavin, the chairman of the organizing committee. Andrei, please. Dear colleagues, you are welcome to our session, and I hope I really hope for your feedback about the organization and way to improve it. And I hope we will. I actually want that everybody will visit the poster session, and not only on your own cabinets, but cabinets for other people, and discuss with other participants the topics what you are interested in, and maybe some other questions. So welcome, and I hope you will enjoy this. Good luck. With that, we pass the rule to Ruslan Slimgareev, who will be the chairman of the English section today. Ruslan, I will now make you the moderator. Just a moment. Okay, so now you can use the plus sign and choose the presentation according to the schedule. And I wish everybody good luck, and let's hear interesting and exciting presentations we have today. Thank you. Thank you, Boris. Ladies and gentlemen, first I'd like to welcome you all at the section with presentations in English. And please join me in welcoming the first speaker, Tamara Sirunyan, with a presentation on the characterization of viruses. Now I transfer the make Tamara presenter, and you are welcome to start. Well, thank you very much. Hello, my name is Tamara Sirunyan. I am from Armenia, Yerevan, and I'm sorry, Boris. Could you make me moderator, please? Because I don't have yet the right to make a person presenter. Sorry to interrupt you. But, yeah. Well, now I have the right. And I would like to note also that you have 10 minutes for a presentation and then 5 minutes for questions. And I'll switch on my camera whenever there are 30 seconds left. That is 9 minutes, 30 seconds after the start of the presentation. Sorry. Now you are the presenter, and you are able to switch pages of your presentation. So take the floor, please. Thank you very much. I am glad to present you our work, whole genome characterization of Sarskoftu from respiratory specimens using Oxford Nanopore's MinION sequencing. SARS-CoV-2 was first identified in China, Wuhan, in December 2019, which became a major pandemic causing coronavirus pneumonia COVID-19. To date, SARS-CoV-2 affected of about 114 million cases were registered, with more than 2 million cases of death. First cases of COVID-19 in Armenia was registered on the 15th of December 2020, and since that time total cases form of about 207,000 people, with of about 190,000 cases of recoveries and almost 4,000 cases of death.
As SARS-CoV-2 mutates at a wild pace, nowadays there are a lot of known lineages. The most spread one now is B117, which happens to be one of the branches of parent B1 lineage. It's worth to note that B117 lineage is recognized as variant of concern because of its increased transmissibility. Whole genome sequencing apparently is the most widely used method for identification of COVID-19 lineages and genomic analysis. For available platform, we used Oxford Nanopore sequencing because of its affordability and ease of use. The workflow is shown on this slide. Library preparation was performed according to previously published protocol with RT-PCR panel version 3. Sequencing was done on MinION device for 6 to 8 hours. After sequencing, we performed data preprocessing, demultiplexing, and alignment to reference genome. Next, downstream bioinformatics analysis was done, including phylogenetic analysis, variant calling and annotation, lineage identification and analysis on how mutations may affect on PCR and sequencing primers. Overall, sequencing coverage was about 350 in each sample, and checking the sequencing data showed that we were able to sequence with reasonably good coverage and with good quality. So we performed alignment to reference genome that built consensus genomes in our samples and performed lineage analysis with Pango software. Pango assigned 21 samples to B1-163 lineage. 2 samples were assigned to B1-208 and 1 sample to B11 lineage. These samples were collected in January, and on the contrary, all 12 samples collected in March were assigned to B117 UK variant of concern, and all samples contained this D614G mutation, which became a dominant mutation from March 2020 and replaced the original virus strain. We additionally used these 3 samples previously submitted to GSAID, of which 2 were assigned to B4 lineage, which was completely disappeared in September 2020. The B1-163 lineage was the most frequent in Russia. In January samples, we observed several mutations characteristic to B117 in our samples. On average, 9 mutations were identified in each sample, with 2 mutations reported as unique by the CovServer mutation app. And the unique mutations were mostly located in the non-structural genes, while 2 mutations were found in the N gene and 1 in the S gene. The samples collected in March, we detected characteristic mutations to B117. However, in March, the dominant lineage became B117, originated from the UK, and is characterized by increased transmissibility. In these samples, mutation rate was much higher compared to B1-163 lineage, about 19 mutations per sample, and all samples bear the characteristic N501Y and other characteristic mutations in this particular variant of concern. This is basically distribution of strain detected by country, and B117 is the most spread lineage. We performed phylogenetic analysis of these lineages isolated in different countries.
And so that Armenian samples cluster in one branch, along with samples from Europe. This suggests about a single transmission path of this lineage from Europe, Russia to Armenia. And contrary, phylogenetic analysis of B117 showed that Armenian samples are located with different branches, with samples from Africa, North America, Europe, Asia, which in this case indicates that B117 had multiple routes of transmission to Armenia. And next, we analyzed whether mutations in our samples map to target regions for sequencing and PCR primers. We identified 3 mutations. These 3 mutations, as you can see here, they were located in the 5' end, which in the 5' end, the US CDC. This is the China CDC and forward primer. And one mutation, as you can see here, it is located in the 5' end of the US CDC and 3 reverse primer. In fact, mutations located on the 5' end primers do not affect binding to the template, since we obtained the engine signal in all studied samples. And in summary, our study demonstrates that nanopore sequencing is a reliable and affordable variant for molecular epidemiological studies using NGS methods. Periodic genomic sequencing of variants of SARS-CoV-2 virus is required to monitor the epidemiological situation and virological studies. B117 variant of concern entered in Armenia in February, March 2021. And finally, the detected mutations in the SARS-CoV-2 genome do not affect the efficiency of PCR tests used in Armenia. I would also like to thank all our colleagues that helped us in this research, also took part in our research and provided equipment. Thank you for attention. Thank you, Tamara. And now your questions are welcome. Who would like to ask a question about the presentation? Well, I was wondering if it is correct to say that in general the statistic of the mutations in Armenia is close to the statistics in Europe. Well, are there any differences in Armenia from Europe? So, as I've mentioned here, just a second, I'm so sorry. As you can see, on this slide, as you can see, it is generally, this is Europe, yes, as you can see that there are almost 48 million people that were infected by this, by SARS-CoV-2, and well, the recoveries were there are more than 50% of recoveries, and also is the situation in Armenia. So the amount of cases of death, for example, is much lower than the amount of recoveries, and so is the situation in Europe. Well, thank you, but I meant the statistic of the mutations, the strains. Are there any different strains from those prevalent in Europe, in Armenia? No. Oh, thank you. I see. May I ask a question? Yes. Well. Yes, of course. Now, and
loud enough? Yeah, Tamara. Yes. You show mutations, amino acid mutations, and one of them were at about 8 or 9 slide. And Yes. one of them was mutation of glutamine to stop codon. I wonder in which gene it happens, and it does not affect the virus virulence. Stop codon means that the product is shortened. Yeah, it was not lethal for viral. Next slide. Yeah. We see NSA 8 Q27 stop. Does this mutation This one? was found in all genomes, and do you know what is which protein? NS8, it is non-structural protein, yes? Not? So, Maybe you don't know this, but it is interesting for me. yeah, it's quite interesting. These ones, the B117, yeah, you asked about this stop. Well, they are. Oh, thank you. If you don't know, I am not sure because I don't want to say the wrong thing. That's why I had better not to. Thank you. And Andrei Viktorovich, if you still have a question, you may ask it now. Yeah, actually, this spike mutation aligned to histidine 681. This, I mean, most of the mutations are taking place in the spike proteins. But I'm surprised that as I understand this slight correct, of course. In the Russian lineage, the spike mutations are much, I would say, less presented in compare with the British one. Is it something meaningful behind that, or just co-occurrence? Could you please repeat the question? I'm sorry. So, the question is that in Russian lineages, we have mutations only in spike protein, only in 2 cases. In 6, for instance. In British one, we have much more. We have 5 spike mutations. I mean, it's more dominant. So, is it somehow connected with the technical issues, or it's just no, as it is? No, they are not connected with technical. So that means somehow in Russian lineage we don't have the mutation in the spike proteins. In global, I would say. And only one, 640. Yeah? 14. I'm sorry. The last one, connection could be creepy. Maybe, because I don't. So do I understand properly that in Russian lineages we have only one widely observed mutation in spike protein? It's D614, only that one. Yeah. And I'm surprised that in the English strains we have much more mutations in the spike proteins. It's just interesting observation. What's the difference? I don't know why.
Sorry, could you please answer it briefly, because now it's time for us to maybe my question has no answer, I would say. Actually, just observing. We don't know the reason. Yeah. That's an interesting observation. Thank you, Tamara. Thank you very much. And now I take presenter, and the next speaker is Alina Galivanjan, and now I transfer the right of presenter. Please welcome Alina, and Alina, you take the floor. Thank you very much. So, hello, dear colleagues. Today I will tell you about R loop formation and how interaction between RNA polymerase and topoisomerase 1 plays role in it. So, during transcription, DNA topology alters significantly as positive and negative supercoils are introduced in front, and they introduced by RNA polymerase downstream and upstream of the complex. So this alteration can lead to formation of different DNA structures, such as cruciforms, zDNA, and etc. These forms possess different activities in cells, but at the same time they can lead to DNA damage. One of these forms is R loop. R loop forms when nascent RNA binds colony template strand of DNA right behind the transcription complex. So this RNA-DNA hybrid also possess some activities in cells, such as it is used as a primer for DNA replication. At the same time, it also can lead to RNA damage, as Escherichia coli has a specific ribonuclease, RNase H1, that is responsible for cleavage of RNA-DNA duplexes. They can also lead to transcription stalling and DNA damage, as one of DNA strands is exposed. Moreover, they can lead to genome instability, as they can act as primers for ectopic replication, and several replication forks can collide. It was shown that R loops are associated with active transcription and also with negative supercoiling. Also, Jolet and colleagues have shown that if topoisomerase 1, an essential protein of Escherichia coli that is responsible for negative supercoiling elimination, is abolished from the cells, then R loops are actively formed. Moreover, Tseging and colleagues have shown that topoisomerase 1 interacts with RNA polymerase via its C-terminal domain and zinc binding domain. We have also confirmed this interaction by ChIP-seq experiments. So here you can see the metagen plots where you can see enrichment of topoisomerase 1 and RNA polymerase on transcription units and downstream and upstream of them. It can be seen that enrichment is highly correlated between these two enzymes. This data, and also data from our other experiments where we inhibited transcription or disrupted the complex by overexpression of the C-terminal domain, also confirmed the existence of the complex. From all this data, we hypothesize that this interaction is essential to remove negative supercoils just behind the RNA polymerase complex, and that this interaction is also essential to prevent R loop formation during active transcription. To check this hypothesis, we measured levels of negative supercoiling in cells with this complex disrupted.
For this, we overexpress C-terminal domain of topoisomerase 1 and also full-length catalytically inactive topoisomerase. And here you can see time-course experiments. And it is shown that upon induction of overexpression, negative supercoiling and is accumulated. And moreover, a fast moving band is formed. Also, it can be seen that for GFP overexpression, no band is formed and the negative supercoiling is increased, but in a much lower rate. So, this highly mobile band is corresponding to R-loop formation as we propose, and as was also shown in literature by Droyd and colleagues. When R-loop is formed on the plasmid, it accumulates several negative supercoils. Thus, the rest of the plasmid becomes more relaxed, and DNA gerase, an enzyme that is responsible for negative supercoiling introducing, can use this plasmid as a substrate and introduce more negative supercoils. When this plasmid is extracted from the cell, the R loop is destroyed and all negative supercoils are released. Thus, this plasmid becomes hypernegatively supercoiled and forms this fast moving band. From this data, we conclude that topoisomerase and RNA polymerase complex disruption leads to accumulation of hypernegative supercoiling, and we believe that R loops are responsible for this. Next, we decided to observe R loop formation across Escherichia coli genome. For this purpose, we used drip-seq method. This method is based on immunoprecipitation of R loops by specific antibodies that binds RNA DNA hybrids. We also used the RNase H1 treatment to abolish R loops, and this was used as control. After the hybrids are precipitated, strand-specific DNA sequencing is used. Thus, we can observe strand-specific data of R-loop enrichment along the genome. So here you can see the metagen plots of R-loops enrichment that is strand-specific, on the left for highly expressed genes and on the right for lowly expressed genes. It can be seen that at normal conditions, R-loops are evenly distributed along the genome for both types of genes. Nevertheless, when the complex is disrupted by C-terminal domain overexpression, number of R-loops is increased, especially it can be seen at highly expressed genes. Moreover, if we inhibit transcription by RNA polymerase inhibitor rifampicin, number of R-loops drops dramatically. Thus, we can conclude that active transcription is important for R-loop formation, and that uncoupling of the complex with RNA polymerase prevents their elimination. It can also be seen for the plasmid from which C-terminal domain was overexpressed. Here you can see that when the complex is disrupted, a high number of R-loops is accumulated. But if transcription is inhibited, then R-loops are abolished. Moreover, as I already said, control of RNase H1 treatment was used. And it confirms that we really are working with R-loop accumulation and nothing else. And finally, we decided to confirm that this picture is the same for disruption of the complex with full-length inactive topoisomerase 1 overexpression. It can be seen that upon induction of its expression, number of R-loops increases dramatically.
if compared to cells with no induction or with overexpression of GFP. Thus, we can conclude that RNA polymerase topoisomerase 1 interaction is essential to prevent RLOOP formation in cells during active transcription, and that uncoupling of this complex leads to formation of hypernegative supercoiling and a large number of RLOOPs. So this is all I wanted to tell you today, and I will be happy to hear your questions. Thank you, Alina. Your questions are welcome. Alina, could you tell me, please, what happens with the cell if there is an excessive amount of RLOOPs? Is there any mechanism to maybe the program cell death, or how to deal with it? Well, we have shown that if we uncouple this complex by C-terminal domain overexpression, then cell, well, it's lethal for cells. But like there are different mechanisms, like introduction of mutations to other topoisomerase genes that can lead to increase in their activity, or on the other hand, decrease, like Girays introduce negative supercoils that lead to formation of RLOOPs. And if its activity is lowered, then less RLOOPs will be formed. So, yeah. Thank you. Alina, it is known that in bacteria, translation is coupled with transcription. That is maybe ribosomes on the RNA, national RNA prevent air loops, and maybe there exist more other factors that prevents air loop organization existence. Well, yeah, if ribosome is able to bind this nascent RNA, that it will prevent RLOOP formation. But in this case, we're talking about formation of RLOOPs just behind the polymerase complex. So ribosome just isn't fast enough to bind, and we need topoisomerase to remove negative supercoiling and let the DNA ductlets to form, thus preventing formation of an RLOOP. Thank you. Okay. Would anyone else want to ask a question? Well, then I think we will thank the speaker and go on to the next presentation. Thank you, Alina. And the next speaker is Alina Kirpichenko.
Alina. Well, please join with microphone because you are in listen-only mode now. Oh, now I think we. Yeah, I'm really sorry Yes. for Yes, this we problem. can hear you. Please take the floor. You may start. I have problem with presentation. I can't. Sorry, I'll make you a presenter now. Yeah. Sure. So I'm ready. I'm glad to see you. I'm Alina, and I'd like to represent you my work. In my coursework, I studied prevalence and evolution of restriction modification systems containing restriction endonuclease of this family. And first of all, I'd like to tell you about restriction modification systems. One of the important features of the successful evolution of bacteria is their ability to distinguish their own DNA from foreign one. In order to make this, bacteria developed a special mechanism, the main part of which became a restriction modification system. This system has two enzymatic activities that include restriction endonuclease and methyltransferase. Endonuclease recognize and cleaves foreign DNA at a certain locus, for instance, a phage DNA, while methyltransferase provides a distinction between its own and others' DNA by transferring the methyl group to a specific sequence in the genome. In the figure, we can see that methylated sequences are recognized as their own, while phage DNA is recognized as foreign DNA and is cleaved by restriction endonuclease. In addition to vertical inheritance, prokaryotes can lose and acquire systems through horizontal transfer mechanism. It helps to get new metabolic capabilities and adapt to the environment. Horizontal transfer can also be considered as a byproduct of the presence of significant amount of DNA in the environment. Restriction modification systems are divided into 4 types. The second type is the most common in all bacteria. Most of them contain separate enzymes of methyltransferase and restriction endonuclease. Type 2 systems differ from type 1, 3, and 4 in a more simplified subunits organization. Structurally, the endonucleases of such system can function as a monomer, dimer, or tetramer. Restriction endonuclease recognize a short palindromic nucleotide sequences from 4 to 8 base pairs. They cleave phosphodiester bonds in the DNA inside or very close to the site of their recognition. In our work, we studied type 2 restriction endonuclease of this family of homologous endonucleases. It exhibits as a conserved tetrameric structure wherein 2 dimers are arranged back to back with their putative DNA binding sites facing opposite directions. It has been revealed that 4 amino acids residues constitute the catalytic metal binding site of endonucleases. By comparison with other restriction endonucleases, it was found that this motif defines the first metal binding site in our proteins. It differs from the canonical motif that is characteristic of most restriction endonucleases. This motif was required for determining whether the endonucleases belonged to our family in our work. So, the purpose of our work was to find out the complete restriction modification system that include this endonuclease.
to determine cases of horizontal transfer and vertical inheritance system, as well as cases of gene exchange. We also wanted to identify the prevalence of this system among microorganisms. And let's speak about material and methods. According to the data for September, a UniPro database contains 68 sequences of such femdomain. These data were obtained for all prokaryotes. Based on this, we've built the alignment of downloaded sequences. A histogram of the proteinlets was also constructed for sequence analysis. According to them, after the ovulation, in a sample of 68 sequences, only 60 remained. 8 were removed due to their lengths or a match. By searching for different samples of prokaryotic genomes in the NCBI database, we were able to establish the sequences of methyltransferases, which are part of the same restriction modification systems with our endonucleases. All 57 proteins that we found are homologous with no extended gaps in alignment and belong to the same family with this name. Then the alignment was marked up by a secondary sequence structure with a known 3D structure. Then we found the right motif, this one, in all 60 sequences, in order to make sure our findings were correct. They found 57 restriction modification systems, which we named like this, are presented in 39 genera and 33 families of bacteria and archaea. Such a distribution of homologous systems across high-level taxons suggested that in evolution, restriction modification system doesn't last long in one type family of prokaryotes, but it's often transferred horizontally. In order to confirm the cases of horizontal transfer, we constructed phylogenetic trees of endonucleases and methyltransferases. Branches with bootstrap support below 50% were collapsed as insufficiently reliable. The trees were rooted and displayed for convenience as tanglegram. Horizontal transfers were analyzed at the taxonomic level corresponding to the phylum of prokaryotes. In the figure, the branches belonging to the same phylum are painted in the same color. For example, this one. Clades which were found in both trees like this were represented as a single leaf and renamed. Such cases can serve as an example of vertical inheritance of our restriction modification system. The tanglegram suggested that the branch containing the phylum colored in purple is an example of horizontal transfer. Presumably, the methyltransferases was first transferred from the blue taxon to the purple one. And then the restriction endonucleases, this one, was transferred from the yellow taxon to the purple phylum. This conclusion can be made by the divergence of branches on the trees. These leaves, this one and this one, are another example of horizontal transfer. We can see that there are distant relatives and in methyltransferases, but they are very close in endonucleases tree. This was confirmed by the high value of bootstrap support. Accordingly, one of these genes was acquired by transfer. So, what about conclusions? We found an unusual distribution of 57 homologous systems by homologous systems. This small class is distributed in 39 genera
from 33 families of bacteria and archaea. This is probably related to the fact that in evolution, restriction modification system doesn't last long in one family of prokaryotes, but it's often transferred horizontally. And also we revealed vertical inheritance and horizontal transfer of individual genes, but the horizontal transfer of the whole system hasn't been found yet. This work is a part of a big project to study the evolution of prokaryotic defense system. Thank you for your attention. That's all. Thank you, Alina. Who would like to ask a question? Alina, I would like to ask why did you choose this very algorithm for phylogenetic reconstruction? Could you tell me, please? Yeah. This algorithm is one of the most popular, and this algorithm was chosen based on previous studies. In the lab, we compared this one with other algorithms and decided that this one is the most appropriate for our work. So this is the answer. Thank you. Maybe could you comment, please, something about the proteins that were excluded? For example, because of their length, as long as I remember. Well, yeah. Could they be analyzed in some other manner, maybe? Please repeat the last word. Well, what would change if you considered these proteins as well? Okay, we didn't use these proteins because I think you're tell about this one example. So the third sequences were deleted because they were too short and they could be sorry, 4 fragments were too short and they are only part of our endonucleases. So we can it's not necessary to I see. analyze. I have just forgotten that they were fragments. And how did you know that one finding is like false positive, the fake finding? Yeah, we constructed phylogenetic trees also, and this one was sorry. This fragment was not a close relative of others. So, and we didn't find a special metal binding site in it. So it was not appropriate for our alignment. Thank you. Has anything else something to ask? Well, thank you, Alina. So thank you for your attention. We can move on to the next presentation. Please join me in welcoming German Ashniev and the presentation. Yeah, hello. Well,
your presenter now. Yeah, So cool. it would be great if you could switch on your camera, but without the video. Oh yeah, okay. I apologize for not having a video camera. There is no technical possibility. My computer doesn't have camera. So please take the floor. Okay. Thank you. Good afternoon, dear sir and madam. My name is Herman Ashneev, and I've spent last 6 months working on this project. I'm quite sure that every one of you heard about a huge and versatile community inside our guts, but will you ever consider the ratio between numbers of host and bacterial cells? It's quite surprising, 10 trillion human cells versus 100 trillion microbial cells. But the duty of, I should say, omics scientists requires us to turn our eyes upon genes ratio. It's horrendous. 20,000 human genes versus 3 million bacterial or microbial genes. And this information suggested likely various impacts on host organism provided by microbial communities. Not only by fecal community, but skin, oral, vaginal, and some others that emerged in the last years. And it's pretty obvious that some of these bacteria can make you sick, but overwhelming majority are important for keeping you healthy and fending off infections. Sometimes the same bacteria can do both. Thus, recently, the scientists from Human Microbiome Project and American Gut Project began studying the correlation between the health of the gut ecosystem and other health issues, and found that especially gut bacteria, fecal microbiome, are closely tied to different aspects of human well-being. Turning to our topic, we suggest that analysis of metabolic phenotypes in addition to taxonomic features by mapping genes, functions, and revealing biological networks in the human gut microbiome is critically important for our understanding of mutualistic relationships, including both microbe-microbe and host-microbe interactions, and its relation to diseases, of course. For example, obesity, diabetes, irritable bowel syndrome, Crohn's disease, and others. In particular, IBD, very well-known disease going on with our guts. So here are our goals. First is to reconstruct metabolic pathways. Secondly, to draft the rules for binary phenotypes. Then to use our reference database for prediction of metabolic phenotypes for 16X samples. And finally, undertake comparative analysis. I have to say here that the last point in the process of completing, as soon as limitations emerged during our interactions with collaborators. Okay. In this picture, there is a jolly simple scheme which represents the main steps for metabolic phenotypes establishment. By analysis of the reference database, such as KEC database and literature, we single out every function. After that, we provide subsystem annotation using the seed database across large genome datasets, and our dataset include 2,856 genomes for now. And the last step here, to match up the binary phenotypes based on phenotype rules with every single strain genome inside the seed subsystem. Here you can see the typical example of the seed subsystem. In case of tryptophan, there are two blocks of functions inside subsystem. First block contain
12 columns for 12 enzymes responsible for tryptophan degradation, and another column contains annotation IDs of transport enzymes. Yeah, we also analyze genomic distributions of known uptake transporters for amino acids because it will help us to classify the studied organisms with respect in both to their degradative and transport capabilities in the future. Okay. As soon as we know the function of distinct enzymes, we can assume the existence of exact pathways and reconstruct the whole pathway scheme. I have to remind it again, we analyzed metabolic pathways for degradation of 6 amino acids in 2,856 genomes of gut bacteria. As I mentioned before, we had to create rules to transform non-binary phenotypes into binary data. Here you can see the typical table which contains non-binary phenotypes. P means bacteria which are able to degrade the tryptophan, for example, and -1 reflects bacteria's inability to degrade it. So P variants will be transformed to 1. Accordingly, will be transformed to 1 binary form, and -1 values will be transformed to 0 binary form. Yeah, and with respect to binary phenotype matrices obtained following the use of aforementioned rules, binary values here, I should repeat again, reflect presence or absence on a complete pathway, which defines a phenotype. The next step, it's a phenobiome workflow. It's a pipeline which was developed inside our lab by my colleagues. It used to calculate CPI. CPI is a community phenotype index. So here we have used Biome, a novel open source computer package for the processing and taxonomy classification of 16S RNA reads, and QIIME2. It's a widely used package to identify abundance of microbes using 16S data. It counts each unique sequence in the sample, in the samples to compile phylotype table. We call it OTU table. Thus, as soon as we have these two tables for every strain from particular genus, we can calculate GPIs for every exact genus and merge them into one community phenotype matrix and compute the CPI of the whole community for certain amino acid or vitamin without vitamin for certain amino acid in the picture. So I have to conclude something here. First of all, some members of microbial community are not capable to degrade certain or all studied amino acids, while other members possess complete catabolic pathways. And secondly, calculated CPI will allow us to compile CPS for future analysis and to complete our workflow. If you remember this fifth point, where I said to undertake comparative analysis, we will perform a phenobiome approach on 2 data sets when we will get it from our collaborators on American GUTS project data and on HMG. It's a British project, alike American GUT project. That's all. Thank you. If you have any questions, you can ask it. I'll try to answer.
Thank you, Herman. And I'm sorry, that's my timer. And Okay. would anyone like to ask a question? I have a question. Mhm. Again, there was a slide where like there was a list of phenotypes and some this one, yeah, Mhm. and there are some enzymes in parentheses, and Oh, yeah, why I should say. there are different enzymes in different strains if they are universally conserved? Shouldn't there be the same list in any in any line? No, because the tryptophan degradation tree has many branches, and every branch provided, I mean, no, not provided, but contain different enzymes. As you can see here, I don't know if I can enlarge it. Yeah, I guess no. And So, you can then move it to like drag. Oh yeah, cool. So, for example, we can take the branch going upwards from tryptophan. Here we can see it's more enzyme and IAH enzyme, and this is the first degradation type inside tryptophan degradation tree. So here you can count and find 5 different types of degradation, which in majority of cases, in various sets of amino acids, not for degradation only, I have to say, does not overlap by its enzymes. So every branch can contain unique enzymes. That's why different bacteria degrade tryptophan differently, and we have to address every type of degradation to every bacteria set, and that's why different prototrophic, I would say, phenotypes emerging. So there is a list of enzymes universally conserved only for this particular group of bacteria. Yeah, exactly. Oh, thank you. I see. And could you tell me, please, what is subsystem? Is it like a group of metabolic pathways, or how do I understand this term? Subsystem, it's a set which contains every genome, and inside this genome we have our genes mapped, and every mapped genome has its own ID, its unique ID for this seed subsystem, for the seed database. And in squares you can see the IDs for every enzyme which could be used to degrade tryptophan by a particular strain, for example, Achromobacter. So here we can see the set of genes which are in operon if they are colored in one color, and this set represents, as I remember correctly, this particular branch of tryptophan degradation. So here inside the seed database, you can locate these
bacteria subgroups, which we're discussing before, and to locate specific sets of enzymes which can be used for tryptophan degradation. I know, did I answer on your question? If you'd like to... Thank you. I think I got it. Okay. Well, then I think it's time for us to proceed to the next presentation, and the next speaker is Seneth Wathanage. Hello. Now I'll choose your presentation. Well, so you're the presenter now. Hello. Please take the floor. Well, you may start now. Okay, just a second. Okay. Hello. Hello and good morning, dear colleagues. I'm Seneth Wathanage, and I'm going to present you my research work in context of Lommonosov 2020 conference. I'm from ITMO University, St. Petersburg, and my research topic is hyaluronic acid spiracil based antimicrobial hydrogels for biomedical applications. And in the main purpose and objectives, we initially create novel hydrogels containing hyaluronic acid and spiracil, and we initially synthesize hyaluronic acid and spiracil based hydrogels, and we have identified the physicochemical and biological properties leading to evaluate the biomedical applicability in drug delivery systems, wound healing, hygiene products, and so on. And the main work relevance that, as you know, spiracil has its unique characteristics and properties such as high extensibility, scaffolding ability, supercontraction, high strength, good adhesion, and so on. And besides, hyaluronic acid is also involved in vast range of biomedical applications such as tissue engineering, cosmetics, wound healing, cell-regulated functions, and so on. In this work, we combine these extraordinary materials together to form hydrogels. As you know, that hydrogels are one of the best materials for biomedical applications in vast range of biomedical approaches. And initially, we prepared hyaluronic acid spiracil based hydrogels, and we have performed physicochemical characterizations using scanning electron microscopy, FTIR spectroscopy, contact angle measurements, conductivity and viscosity evaluations. And further characterization was performed using swelling degree, shrinking ability, antimicrobial ability, enzymatic degradability, and cytotoxicity characterizations. And as you know, that antimicrobial resistance has been a major global problem in biomedical industry. Besides, the drug delivery systems and local drug carriers are still to be developed due to the local toxicity and immunogenicity. As well as in clinical settings, the surgical material infections are common in current surgical malfunctions. In this work, we prepared our hydrogels with external antimicrobial abilities, optimum drug loading capacity, dielectric properties, shear thinning capabilities, leading to apply our hydrogels in antimicrobial skin protections, wound healing dressings, electrophoretic drug delivery systems, and 3D printed surgical equipment such as surgical meshes. Initially, we harvest spiracil in our scamped laboratory insectarium. We provide them optimum environment to produce spiracil. Initially, in common, we have two sets of spider species, the Holothale insei and Holothale ferde. And after we obtain spider silk from spiders, we cut them into small pieces and we dissolve them in
difluoroacetic acid solutions, leading to obtain a fluorinated spider silk solution. Once we obtain the fluorinated spider silk solution, we transport them into a dialysis membrane and we perform dialysis against the buffer solution, as you can see in this figure. And we constantly observe the pH value and the eliminations of fluoride ions from our medium. And once all the fluorine ions has been eliminated and the pH comes to a pH approach to the physiological conditions, we extract our pure spider silk protein solution. And then we mix our spider silk solutions with according to the proportions as you can see in this table. And we maintain the pH around 4.5 to 5.5, leading to proceed our cross-linking procedure. And then we add NHS followed by drop-wise addition of EDC chemicals, as you can see here. And then we proceed the cross-linking process of the hyaluronic acid and spider silk. In the next slide, you can see the mechanism that carboxylic groups of our hyaluronic acid directly combine with the amine groups of spider silk using EDC-NHS coupling cross-linking method, forming two unstable O-acyl isourea esters and amine-reactive NHS esters, leading to perform the cross-links of hyaluronic acid spider silk. And here we have performed our physical characterizations of the hydrogels. After we have obtained the hydrogels, we perform dry freezing, leading to obtain cryogels out of our hydrogels, and then we performed SEM image. SEM image confirmed that the cross-linking has been successfully performed, and the fibrillar structure which was given by our spider silk to our hydrogels, and the contact angle measurements confirm that it is exactly a hydrogel material. And at the top of the figure C, you can see that we have performed the flip test under normal temperature and normal conditions and physiological conditions, which suggests our hydrogels are stable in both of the conditions, which was given by the scaffolding ability of the spider silk. And the FTIR spectroscopy of our hydrogels confirmed the exact composition of our hydrogels, hyaluronic acid and spider silk. And here you can see that the CN variant shows the cross-linking bonds, which suggest our cross-linking has also been confirmed as a confirmation of our cross-linking. And the swelling degree of the hydrogels shows with the increasing of hyaluronic acid composition in the hydrogels, the swelling degree has been increased, while the increasing of the spider silk composition in the hydrogels, the swelling degree has been decreased. And when we considering the shrinking ability, with the increasing of hyaluronic acid and even with the increasing of spider silk in the concentrate in the hydrogel mediums, the shrinking ability has been decreased. And here you can see the enzymatic degradability tests which we have performed against enzyme chymosin and enzyme trypsin. Enzyme trypsin shows comparatively high enzymatic degradability compared to enzyme chymosin. And in both these cases, with the increasing of hyaluronic acid and spider silk in the mediums, the enzymatic degradability has been decreased. Figure A shows the schematic diagram of enzymatic degradability. And here you can see the viscosity in the figure D, that viscosity of our hydrogels shows shear thinning capabilities, which suggests our hydrogels to be applied in 3D printing materials. And the conductivity of our hydrogels were performed, and it shows that our hydrogels demonstrate the conductivity of a dielectric region, which suggests our hydrogels to be applied in electrophoretic drug delivery systems. And the drug loading capacity and the drug delivery systems were performed with anti-inflammatory drug ibuprofen. And the drug loading capacity shows almost 4% of drug loading compared to its dry weight, which suggests our, and also the drug entrapment efficiency shows more than 50% of drug has been entrapped within our hydrogel unit volume, which suggests our hydrogels are extraordinary material as a drug carrier for external use. And the drug release shows that our hydrogels are capable of releasing almost more than 80% of drug from its initial drug concentrations, which suggests our hydrogel is extraordinary material for drug release studies.
And here you can see the antimicrobial ability of our hydrogels, which we performed against gram-negative Escherichia coli and gram-positive Microbacillus sulfuricum. In both of these cases, we observed extraordinary antimicrobial abilities of our hydrogels, leading to apply our hydrogels in antimicrobial applications. And in this slide, you can see the cytotoxicity. We initially proliferates our hydrogel, human postnatal fibroblast cells on our hydrogels for 3 days, and we have observed the changes, that there were no profound morphological changes of the cells, and the cells were also overgrown over period, which suggests and also we have performed the MTT test initially with the separate components with spider silk proteins and hyaluronic acid. With the spider silk proteins, there was no profound cytotoxicity of human postnatal fibroblast cells, but with the hyaluronic acid, it shows concentration dependent cytotoxicity, slight cytotoxicity of human postnatal fibroblast cells. But after we combining these two materials to form hydrogels, there was no profound cytotoxicity over our hydrogels. So in this case, we can suggest our hydrogels are extraordinary material without profound cytotoxicity for external use. And in conclusion, that we have successfully performed hyaluronic acid spider silk based hydrogels using EDC-NHS cross-linking method. And we have initially performed the physicochemical and biological characterizations leading to evaluate our applicability. And then we have suggest that our hydrogels to be applied in further drug delivery systems and 3D printing of antimicrobial surgical meshes and antimicrobial equipment, and applicability of our hydrogels in wound healing dressings and so on. And here you can see some of the main references, and thank you very much for your attention. If you have any questions, I'll be glad to answer. Thank you, Seneth. And yes. Now your questions, please. May I ask you a question? Yes, please. Seneth, thank you very much for presentation. I'm wondering, did you try to entrap into your gel the proteins? Sorry, I didn't get your question. Did you try to load in the gel some proteins or enzymes? No, it's not like this. Like we have, in which condition? I mean, in the enzymatic degradability test, or? No, I'm talking about drug delivery. Then okay, right. Yeah, okay. In drug delivery test that we have performed, we have initially obtained our drugs, obtained our hydrogels, and we immersed them in certain concentration of ibuprofen solutions. And the drugs were immersed into the hydrogels using concentration gradient diffusion. And in that case, the drugs were loaded. And in the drug release case that we have performed under normal, under physiological conditions, to a medium of PBS that the drugs were released, and we have replaced the medium in certain time intervals to refresh the buffer medium, leading to facilitate the facilitated diffusion towards the external chamber. And in this case, that is the basic mechanism of this. I can understand, but is it possible to put, for example, antibodies inside the gel? That is not which we have performed for now, but in this case, we have just used only anti-inflammatory drug like this. As I know that it will be possible, but if there's no such profound bondings between the polymers, it would be possible to involve these sort of things within our structures, if there's no profound connections between the polymeric structures. Okay, thank you very much. Thank you. Seneth, could you tell me, please, in practice, in applications, so would you use native spider silk or somehow biotechnologically synthesized? No. In this case, we have used totally natural spider silk. As I mentioned I'll show you. As I mentioned here,
we have successfully we have usually cultivated spiders, like native spider silk in our insectorium. So in this case, we use only natural spider silk. Well, and even if it goes like to large quantities, then like more spiders, more silk. Yeah, exactly. In this case, we use something like that. Formulations. Yeah. So I guess no more questions, or any more questions? Then thank you, Seneth. If we are, I think we have reached the end of the part with presentations in English. So okay, thank you very much. And now I am to hand it over to Boris Alexandrovich, and we will continue in Russian. Thanks a lot, Ruslan, and I would also like to thank all the participants who gave excellent presentations of the research. Now we switch to Russian, и последние два доклада у нас будут по-русски. Сейчас, одну секундочку, я подгружу соответствующие файлы. Так, это у нас, если я правильно помню, должна быть... Здравствуйте. Так, одну секунду, сейчас я соображу. Так, Анна и Ольга, да, у нас остались. Сейчас. Так, оно? Да, спасибо. Отлично. Значит, у нас последние два доклада по-русски. Это работы, посвященные полимерным наночастицам. И первая из них, про нее расскажет Анна Сагаманян из лаборатории молекулярной иммунологии, отдела иммунологии МБХ РАН. Пожалуйста, Анна, у вас 10 минут. Спасибо большое. Единственный у меня технический вопрос. Мою стрелку не видно, правильно я понимаю? Сейчас я все поправлю, одну секунду. Да, я... Так. Сейчас. У вас тут увидим почему-то. Вот вижу. Так, значит, сейчас вы должны увидеть там снизу стрелочки, и ваш курсор виден. Все хорошо? Да, ну вот я кручу. Слайды да. получается переключать? Сейчас буквально одну секундочку. Да. Да. Здравствуйте Давайте еще раз. Вас слушаем. Да. Тема моей работы — многофункциональные полимерные наночастицы для терапии и диагностики HER2 сверхэкспрессирующих опухолей. Тема моя относится к относительно новой области медицины — это тераностика, которая объединяет две стороны — это диагностику и терапию с использованием только одного препарата. Частицы, которые мы получили, они являются адресными, и, соответственно, мы использовали мишень. Это HER2 рецептор на поверхности раковых клеток, и, соответственно, который будет узнавать HER2 положительные клетки как инвитро, так и инвиво.
Целью исследования было синтезировать и характеризовать биодеградируемые полимерные наночастицы, селективно вызывающие гибель HER2 сверхэкспрессирующих раковых клеток инвитро и инвиво. На слайде представлены задачи по выполнению моей работы. Разрешите их не зачитывать. Мы синтезировали адресные наночастицы на основе полимера биоразлагаемого низкотоксичного и одобренного FDA, это полилактид-когликолид. В качестве диагностического и терапевтического агента мы использовали два красителя флуоресцентных. Это фотосенсибилизатор Rose Bengal, который возбуждается при облучении зеленого лазера, и флуоресцентный краситель. Мы использовали Nile Blue, который флуоресцирует при возбуждении красным лазером. Также, так как я сказала, что у нас частицы адресные, то на поверхности частиц находится моноклональное антитело, которое одобрено FDA и уже применяется для лечения рака молочной железы, ну, вообще HER2 положительных опухолей. Это моноклональное антитело трастузумаб. На слайде также представлен схематичное изображение метода двойной эмульсии, по которому происходило создание адресных частиц. Мы синтезировали частицы синтезированные частицы, мы измерили гидродинамический размер и получили, что наши частицы имеют примерно размер 354 нанометра. Также мы измерили спектры флуоресценции наночастиц, но уже с различной загрузкой, только с Nile Blue, только с Rose Bengal и в комбинации Nile Blue и Rose Bengal, чтобы показать интенсивность флуоресценции. И мы видим, что комбинированные частицы достаточно сильно флуоресцируют относительно частиц только с одной загрузкой. Этот параметр хорошо использовать для как раз диагностики рака молочной железы. Также мы оценили жизнеспособность клеток с использованием метода МТТ. Опять же, использовали три различные частицы с различной загрузкой и показали, что комбинированные частицы намного цитотоксичны при облучении как зеленым, так и зеленым и красным лазером вместе. И мы показали, что они цитотоксичнее, чем частицы только с одной загрузкой. Также мы количественно оценили связывание частиц, используя проточную цитометрию. Мы использовали две клеточные линии, это БТ-нанолюк с гиперэкспрессией HER2 рецептора, и в качестве отрицательного контроля мы использовали клетки СХО, на которых нет экспрессии HER2 рецептора. И мы показали, что наши частицы, адресные частицы специфично взаимодействуют с HER2 положительными клеточными линиями относительно клеток без экспрессии HER2 рецептора. Также, чтобы показать, как работают частицы внутри мышки, прежде чем колоть их мышам, чтобы сэкономить их, мы использовали кусок мяса и вводили в него наши частицы с двумя красителями. И мы показали, что частицы действительно достаточно сильно флуоресцируют, что впоследствии можно использовать для диагностики. Так как у нас Rose Bengal является фотосенсибилизатором, то есть он продуцирует активные формы кислорода, мы использовали наночастицы с различной концентрацией Rose Bengal и с одной концентрацией Nile Blue. И облучали наши частицы красным, зеленым и красным лазерами, чтобы и потом наблюдали, какая выработка активных форм кислорода. И мы показали, что при облучении зеленым и в комбинации с зеленым и красным лазером уровень активных форм кислорода намного выше, чем только при облучении красным лазером. То есть, соответственно, мы можем наши частицы использовать в дальнейшем для терапии онкозаболеваний. Также мы провели анализ механизма клеточной гибели HER2 положительных клеток при воздействии адресных наночастиц. И анализ показал апоптоз раковых клеток при воздействии наночастиц и при облучении зеленым лазером.
Также на слайде представлены электронные микрофотографии частиц с моноклональным антителом трастузумаб и без. И мы видим, что особой разницы нет, они имеют сферическую форму и практически одинаковые по размеру между собой. Также мы провели визуализацию адресных частиц с различной загрузкой, опять же, Rose Bengal, Nile Blue и в комбинации. И облучали, соответственно, зеленым, красным и в комбинации лазерами. И показали, что наши частицы намного лучше флуоресцируют, интенсивность флуоресценции их намного выше внутри клетки, нежели чем вне клетки. Мы намеренно плохо отмывались от частиц, чтобы как раз вот этот эффект и показать, что внутри частиц они прямо разгораются. Также мы провели визуализацию опухолей уже in vivo. Мы вводили мышам различные концентрации наших частиц и с течением какого-то времени проверяли флуоресценцию. И мы наблюдали, что даже через 30 часов после очередного исследования флуоресценции мы увидели, что одну мышку мы препарировали и увидели, что в опухоли даже через 30 часов все равно остаются частицы. Это говорит о том, что мы можем использовать однократно, то есть делать однократное введение мышам и, соответственно, в течение длительного времени исследовать опухоль в динамике. То есть многократно инвазию проводить не нужно. Также мы решили, скажем так, уточнить наш вот эксперимент in vivo с мышами, но уже использовали две различные опухоли с различной экспрессией HER2 рецептора. Это MCF7 с прецедентным белком ARFP, у которого экспрессия HER2 рецептора умерена. И мы использовали БТ-нанолюк опухоли, в которых происходит гиперэкспрессия рецептора на поверхности клетки. И после введения наших частиц мы смотрели флуоресценцию, и мы наблюдали, что локализация адресных частиц находится только в области как раз БТ-нанолюк, то есть гиперэкспрессия HER2 рецептора, и метастазов БТ-нанолюк. И мы не наблюдаем флуоресценции в области MCF7 опухоли, у которой нормальный уровень экспрессии HER2 рецептора. То есть это говорит о том, что наши частицы доставляются адресно к гиперэкспрессирующим раковым клеткам. Ну и заключительный слайд – это терапия, фотоиндуцированная терапия ксенографных положительных опухолей мышей адресными HER2 частицами. Мы использовали 3 группы. Это непосредственно первая группа контрольные мыши, в которой мы ничего не кололи. А вторая группа мы вводили наши адресные частицы, но не облучали. И третья группа – это мы вводили частицы, облучали зеленым лазером, и, соответственно, мы наблюдали люминесценцию через 2 недели и через 4 недели. И, соответственно, мы наблюдаем, что в третьей группе при введении адресных наночастиц и облучении зеленым лазером мы не наблюдаем опухоли вообще, то есть люминесценции мы не видим вообще. Это говорит о том, что наши частицы впоследствии можем использовать для лечения онкологии. На слайде также представлены выводы по выполнению работы. Разрешите их не зачитывать. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна, за интересный и неожиданный доклад. Пожалуйста, вопросы. Почему неожиданный? Ну, потому что такая прям целая работа от и до. Да. В том числе с терапевтическими это диссертационная работа. Пожалуйста, вопросы. Андрей. Да, можно я спрошу? Да, конечно. А вот я немножко не понимаю. Вот понятно, что красным лазером светить это удобно, это визуализация, потому что красный свет вроде бы видно через ткани.
А Да. зеленый для того, чтобы, я так понимаю, чтобы высвободить некую нагрузку, да, в частице. Зеленый лазер, он возбуждает роуз-бенгал. То есть здесь он нам нужен для терапии, а не для визуализации. То есть как раз для визуализации мы здесь используем как раз Nile Blue, он находится в окне поверхностной ткани. Я вас слушаю. Да, и, значит, но зеленым ведь для терапии, ну, я понимаю, что зеленый лазер, он возбуждает, там, вот я не могу повторить это вот название, он стимулирует выделение активных форм кислорода, правильно? Да, роуз-бенгал, да. Да, а как можно зеленым лазером светить сквозь ткани? Надо делать операцию? Нет, мы вообще никак в отношении мышей инвазивно ничего не делали с ними. То есть только, единственная инвазия была это ввести непосредственно частицы. Вот. И, соответственно, мы подкожно вводили опухоли, ждали, пока они до определенного размера вырастут, и непосредственно уже проводили эксперимент. Эти опухоли, они находятся подкожно, и чуть глубже находятся уже метастазы. Но тут уже мы не можем как бы контролировать метастазирование непосредственно, но чаще всего вот в другом боку мы как бы наблюдаем. Вот. Так, а зеленым лазером вы облучали как? Расскажите мне просто, как вот на мышку светили просто зеленым лазером сверху. Да, мы светили 10 минут, то есть это уже экспериментально, мы подбирали время, 10 минут светили на опухоль, и потом уже непосредственно там, через 2-4 недели наблюдали за мышками, как бы, люминесценцию. Вы, извините, вы их брили, да? Они голые мышки, это бестилусные мыши, они, да, может быть, не видно, наверное, я не как раз есть такое. Они как раз, да. А вообще обычно, как бы, да, если мышка волосатая, то бреют. Понятно. То есть, в принципе, применение на людях очень даже возможно, только если вот зеленый лазер добьет до куда-то, да? Ну, как бы мы здесь, как я уже сказала, мы использовали опухоли подкожно, то есть их вводили подкожно, то есть, как бы мы сами понимаем, что там расстояние это совсем небольшое, только пробить кожу получается, а уже глубокие, там, солидные опухоли мы вот этот момент еще не проверяли. То есть нам нужно еще подумать, как ввести эту опухоль, чтобы она еще и прижилась. То есть вот этот момент тоже очень важный. А потом уже непосредственно проводить эксперименты и облучать, и как бы по длительности времени еще проверять. Да, правильно. Но если говорить о терапии людей, я так понимаю, что HER2 позитивные опухоли в основном это рак груди, да? И то есть можно ли сказать, что в принципе... Чаще рак яичников. Рак яичников, да. Но до яичников вы, естественно, не досветите, у меня такое ощущение. Да, это будет достаточно тяжело. А вот с грудью, может быть, с грудью, может быть, в каких-то случаях это действительно возможно, да? Да. Понятно, спасибо большое. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, еще вопросы? Да, пожалуйста, Андрей Владимирович. Да, можно, да. Скажите, пожалуйста, побочные какие-нибудь явления, то есть как собственно, отбирать, почему эти ваши наночастицы действуют только на клетки, гиперэкспрессирующие этот рецептор, где-то и в нормальных клетках есть, но в другом концентрации, конечно, эти рецепторы. Отличие, почему ваши наночастицы... попадают именно к HER2 положительным. Что? Попадают именно к HER2 положительным опухолям, вы это имеете в виду, правильно? Нет, есть опухоли HER2 положительные, но есть клетки, нормальные клетки с экспрессией HER2. Пусть с меньшей экспрессией.
Ну, вот есть мы как раз провели вот этот дополнительный эксперимент по визуализации частиц с использованием двух опухолей различной экспрессии. И мы не наблюдали, вот если вы видите мою указку, вот здесь мы, значит, вводили частицы и смотрели флуоресценцию. И мы увидели, что... Сейчас я увеличу. Мы увидели, что мы наблюдали флуоресценцию в опухолях с гиперэкспрессией HER2 рецептора и, соответственно, метастазов гиперэкспрессии HER2 рецептора, но не наблюдали флуоресценции в области MCF7 с умеренной экспрессией HER2 рецептора. То есть туда вообще не попали, ну, то есть частицы туда не попали, то есть они как бы локализовались только в области гиперэкспрессии HER2 рецептора. Как же они выбирали? Или просто дело в том, что если много этих рецепторов, да, то много активных форм кислорода. Да, я думаю, что здесь, ну, активные формы, но здесь визуализация, нам нужно было увидеть сами частицы. Почему именно туда не попадает, мне кажется, это как раз за счет меньшего количества HER2 рецептора на поверхности. То есть, если, может, даже и попадает, то там совсем малые концентрации, которые даже не визуализируются ну, вот, на приборе Айвисе. То есть это тоже как бы является хорошим признаком, то есть мы при гиперэкспрессии уже будем видеть только опухоль. То есть если облучать здоровую мышку, то ничего с ней не будет? Нет, с ней ничего. Ну, как бы здоровую мышку, нет, ничего не будет. Дать на частицы и облучать? Да, я поняла вас, нет. Вы проверяли? Или просто так? Нет, просто так... Вы проверяли, я понял. Но такого контроля не было? Такого контроля нет, мы не предоставляли его, ну, и для будущей статьи как бы не выставляли этот момент. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы? Ну, пока еще люди, может быть, думают, а у вас был слайд, где были спектры флуоресценции. Чуть-чуть раньше еще там. Да, сейчас я их найду, просто он притормаживает. Не, вот еще чуть-чуть раньше. Да, вот этот. Вы можете... Вы имеете в виду проточная цитометрия? Не, я имею в виду спектры флуоресценции. Вы можете объяснить, почему, собственно, в частицах, где и тот, и другой краситель, так резко вырастает флуоресценция? Она же на этом графике у вас не является суммой двух спектров. Ну, вообще, если так посмотреть, мы предполагаем, что все-таки является суммой двух вот этих, если складывать. Но, да, интенсивность у него намного выше. Мы здесь, здесь такой момент, мы еще до конца не разобрались, как происходит взаимодействие между этими двумя красителями, но мы предполагаем, это пока предположение, что тут происходит фёстеровский переход энергии, ФРЭД. То есть вот если... Сейчас я увеличу. Мы здесь возбуждали только зеленым лазером. Но мы видим, что этого спектра флуоресценции, мы видим, что эмиссия находится в области флуоресценции на L-Blue. И мы не наблюдаем там, где должно быть роуз-бенгал. То есть мы, соответственно, здесь предполагаем, что, может быть, как бы при вот этом переходе и плюс, я не знаю, они вместе создают увеличенную интенсивность флуоресценции. То есть она как бы достаточно высокая. Понятно, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Тогда, если вопросов больше нет, большое спасибо, Анна, и мы переходим к последнему докладу на сегодня. Ольга, сейчас я вам загружу презентацию. Так, мне надо выйти, да?
Да, ну нет, видите, не обязательно, просто вам надо выключить микрофон и камеру. Сейчас. Ольга, правильная презентация? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Еще раз мы вас слышим, и я вам передаю управление ею. Значит, у вас красная точка, вы можете ей указывать, и снизу стрелки вперед-назад. Попробуйте, работает? Да, работает. Да, все отлично. Тогда, пожалуйста, у вас тоже 10 минут. Спасибо. Добрый день, меня зовут Колесникова Ольга, и я хотела бы представить вашему вниманию нашу работу, посвященную получению характеристики магнитных наночастиц для терапии, также HER2 положительных опухолей. HER2 рецептор был выбран нами в качестве мишени. Это тирозиновый протеин киназа семейства рецепторов эпидермального фактора роста. Отличительной особенностью данного рецептора является тот факт, что он находится постоянно в открытой информации, в отличие от других представителей данного семейства. Соответственно, амплификация данного рецептора зачастую приводит к канцерогенезу. Для HER2 положительных опухолей характерна агрессивность, высокий уровень метастазирования. Они также зачастую устойчивы к действию терапии и суммарно, что приводит к высокому уровню смертности среди пациентов. Соответственно, лечение именно данного вида опухоли является очень актуальной задачей. Нами были синтезированы и получены магнитные наночастицы с помощью микроэмульсионного метода с использованием 2 солей железа. Также был характеризован их размер по результатам обработки микроэлектронных фотографий, и было показано, что средний размер составил 19,7 нанометров. Это является оптимальным размером для использования магнитных свойств данных наночастиц. Далее мы модифицировали полученные нами наночастицы полимерным покрытием карбоксиметилдекстрана, что делает данные наночастицы более стабильной, как в воде, так и в одномолярном растворе натрия и хлор, что может быть использовано в дальнейшем в физиологических условиях. И на следующем этапе мы конъюгировали HER2 распознающее антитело, трастузумаб, который используется для терапии HER2 положительных опухолей непосредственно в медицине. Конъюгацию нашего антитела мы проводили стандартным химическим карбодиамидным методом сшивки. Далее, для того, чтобы показать эффективность доставки наших наночастиц, модифицированных трастузумабом, мы использовали 2 клеточные линии СКБР-3 человеческой аденокарцинома молочной железы с гиперэкспрессией HER2 рецептора и клеточную линию СИЧО в качестве контрольной. Методом МПК-цитометрии, который основан на детектировании линейной магничности наночастиц, было показано, что связывание HER2 специфичных наночастиц практически в 3 раза выше с HER2 гиперэкспрессирующей клеточной раковой линией, чем с контрольной линией, что говорит о специфике доставки наших наночастиц. Далее, для визуализации распределения наночастиц внутри клеток мы подбирали флуоресцентный краситель. Среди нескольких был выбран сульфоцианин 5,5, поскольку он попадает в окно прозрачности и мы можем непосредственно увидеть распределение наших наночастиц внутри клеток и визуализировать их. Исследование уже флуоресцентно меченных HER2 специфичных наночастиц также проводилось на 2 клеточных линиях БТ-474 в качестве HER2 гиперэкспрессирующей клеточной линии и СИЧО в качестве контрольной. Было показано, что связывание с HER2 гиперэкспрессирующей раковой клеточной линией здесь уже в 7 раз выше, чем с контрольной линией, что говорит о специфичной доставке не только модифицированных трастузумабом, но и флуоресцентно меченных наночастиц. Далее мы использовали полученные ранее наночастицы для уничтожения раковых клеток при облучении низкочастотным магнитным полем. Особенностью низкочастотного магнитного поля является то, что его действие не приводит к нагреву клеток и окружающих тканей, что может
что отличает его от высокочастотного магнитного поля, которое используется, например, для индукции гипертермии при лечении рака. То есть низкочастотное магнитное поле обладает данным преимуществом. Мы культивировали HER2 положительные раковые клетки с флуоресцентными специфичными наночастицами, после чего облучали наши клетки с частицами низкочастотным магнитным полем в несколько циклов, и после этого флуоресцентно визуализировали полученные данные. Также для увеличения эффективности проникновения наночастиц в клетки мы использовали ТАТ-пептид. У нас было два вида наночастиц. Наночастицы, модифицированные просто трастузумабом в качестве HER2 распознающего антитела, и также дополнительно модифицированные ТАТ-пептидом, который увеличивает эффективность проникновения наночастиц в клетки. Здесь вы можете увидеть распределение двух видов наночастиц внутри HER2 положительно гиперэкспрессирующих раковых клеток. Первый вид наночастиц, модифицированных трастузумабом, также флуоресцентно меченным. И второй вид наночастиц, модифицированных дополнительно ТАТ-пептидом, тоже с флуоресцентной меткой. Вы можете заметить, что различается адресность доставки. Наночастицы, модифицированные трастузумабом, высокоселективно проникают в лизосомы и локализуются, можно сказать, только в них, что видно на совмещенном изображении. В то время как наночастицы, модифицированные дополнительно ТАТ-пептидом, локализуются как в лизосомах, так и часть частиц остается у нас в свободном виде в цитоплазме. Этот факт может быть в дальнейшем использован для воздействия не только на лизосом, например, а и на цитоскелет клетки. Также различается, как видите, количество доставленных наночастиц с ТАТ-пептидом, их намного больше. То есть наночастицы, модифицированные ТАТ-пептидом, эффективнее проникают в раковые клетки. Далее для визуализации воздействия низкочастотного магнитного поля на раковые клетки мы использовали лизотрекер, окрашивающий лизосом в желтый цвет. Без облучения вы можете увидеть, что вся краска находится в лизосомальных пузырьках, что говорит об их целостности и нормальном состоянии лизосом. После облучения вы можете увидеть диффузное распределение краски внутри клетки, что говорит нам о нарушении целостности лизосом и, соответственно, попаданию краски в цитоплазматическое пространство клетки. Говорит нам о том, что наше облучение низкочастотным магнитным полем эффективно, оно воздействует на лизосомы и в дальнейшем запускает программируемую клеточную гибель. Здесь представлены выводы по данной работе. Наверное, я не буду их зачитывать для экономии времени, поэтому спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, Ольга. Пожалуйста, вопросы. Пока думают, можно я спрошу. А я правильно понимаю, что идея в том, что вы обрабатываете, соответственно, там, организм этими наночастицами, они налипают на опухоль, а дальше низкочастотное магнитное поле, что с ними делать? Оно их нагревает или в чем? Да, вы в целом правильно все понимаете. То есть у нас таргетные доставляются наночастицы в опухоль, после чего они проникают внутрь клетки, в частности, как было показано, в лизосомы или в цитоплазму, в основном вот в лизосомы. И воздействие магнитного поля заключается в том, что у нас два расположенных магнита, они поочередно индуцируют магнитное поле, то есть мы механически как бы двигаем нашу наночастицу внутри клеток и механически разрываем, соответственно, лизосому или воздействуем, например, как здесь, на цитоскелет клетки. То есть это механическое воздействие. Да. Хорошо, я понял. Спасибо. Андрей Викторович, у вас вопрос? Да, вопрос. Вот именно по этому слайду.
Я так понимаю, что сшивка с помощью EDC, она, правильно я помню, что у вас аминогруппа подразумевается на белке, да? Да, все правильно. На антителе. И получается, что если... А сколько у вас там аминогрупп доступных для сшивки на трастузумабе? 2. 2? Всего 2? Тогда просто интересно, почему вот добавление такого ТАТ, это ведь... А это какой... Это действительно такие буквы ТАТ или это... Да, это действительно так называется пептид. Ну, это, то есть, это 3 пептида, да, 3 аминокислоты. Угу. И почему вот добавление всего 3 аминокислот на какой-то из концов так сильно меняет картину? Как вы думаете? У нас так ошибка происходит, что идет как бы тат-пептид, он добавляется не совсем на антитело, то есть он дополнительно на наночастицы еще пришивается. Я неправильно понял. Значит, да, то есть он пришивается к самим частицам, и да, он способствует проникновению в клетки, картинка не совсем корректна, то есть антитела у нас намного больше, и маленькие пептиды, получается, у нас сначала эффективное связывание через антитело, а потом пептид как бы способствует протаскиванию дополнительных частиц в клетку. Еще такой глупый вопрос. Мне кажется, что если у вас есть частица, которая должна проникнуть в клетку каким-то эндоцитозом, еще чем-то, разве эти частицы не будут поедаться всякими макрофагами активно? Да, в принципе, они могут поедаться макрофагами, но тут уже скорее вопрос в доставке. В первую очередь у нас пойдут частицы в опухоли, а даже если какие-то будут в, не знаю, межклеточной жидкости, ну, частично они могут, поглощаться, но преимущественно будут связываться с опухолью. Да, это облучение, оно можно его сделать как-то очень направленным, сфокусированным? Магнитное облучение? Ну, по сути, да, так и есть. Оно очень точечное и небольшой участок воздействия. То есть на самом деле как бы потенциально, если накачать человека этими частицами, то облучение небольшого участка тела, оно не приведет к тотальной гибели макрофагов, да? Я думаю, да, тут как раз использование очень точного облучения как раз-таки не приводит к побочным эффектам. Но мы в дальнейшем, у нас планируются эксперименты in vivo, будем еще изучать этот вопрос уже на мышках. Скажите, а вот разрушение лизосом, оно какие-то еще побочные эффекты может нести, кроме смерти клетки для организма? В основном разрушение лизосом приводит к запуску программируемой клеточной гибели, в частности апоптоза, то есть разрушенная клетка с разрушенными лизосомами будет как раз-таки элиминироваться. И в теории не должно быть побочных эффектов, просто образуются апоптотические тельца и не элиминируются. Хорошо, понял, спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, такое вот облучение низкочастотно-магнитное в медицине когда-нибудь применялось для чего-нибудь? Или вы тут что-то только предложили? Ну вот в большинстве исследований практически применение в основном высокочастотное магнитное поле используется, в частности для индукции гипертермии, а низкочастотное, мне кажется, достаточно редко используется. Ну, вопрос, используется или нет, или это долгая процедура, понимать, можно ли его использовать или нет. Ну, исследований про низкочастотное магнитное поле по сравнению с другими крайне мало. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, еще вопросы?
Тогда, если вопросов нет, мне кажется, что мы можем поблагодарить всех участников за отличные доклады, желать им дальнейших успехов в науке не только. И на этом нашу сегодняшнюю сессию завершить. Большое спасибо всем, кто принимал участие в ее организации. И мы продолжим завтра в 14:30 по тому же самому адресу. Пожалуйста, приходите, послушать доклады, оценить работы. И до завтра. Всего доброго. Всем спасибо. До свидания.